Hello children, in this video we are going to learn revision for first standard unit 1 and 2. See, first one, a boat moves. Is it living things? Boat வந்து move பண்ணும். ஆனா அது living things ஆ? No. What is the answer? No. Because without our help it cannot move. நம்ம அதை தள்ளினாதான் boat move ஆகும் இல்லையா? Second one, all plants and dash are living things. What are the answer? Animals, wood, toys. இங்க மூணு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? The answer is animals. All plants and animals are living things. Third one, choose the odd one. Cat, dog, cow, table. இதுல cat, dog, cow இது எல்லாமே living things. Table, non-living things. So right answer, table. Next one, plants cannot move from one place to another. Is it living or non-living things? Plant ஆல move பண்ண முடியாது. But it can grow. இதால வளர முடியும் இல்லையா? So the answer is living things. Fifth one, television is a dash thing. Television என்னது? TV. TV is a non-living thing. இங்க வந்து non-living, natural, living. மூணு ஆன்சர் இருக்குது. Right answer, non-living. Sixth one, this is an example of what picture is this? Tree. Tree is a living thing. So right answer, living things. Next one, choose non-living things. கீழே என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Rabbit, boy, toys. இதுல rabbit and boy living things. Toys, non-living things. Eighth one, living things have young ones. True or false? True. Next, ninth one, cow is a dash. Living things, non-living things, none of the above. Which is the right answer? Living things. Cow is a living things. Tenth one, stone that needs food to live. Stone வந்து வாழ்றதுக்கு food தேவைப்படுது. Is this right or wrong? Yes or no? No. What is the right answer? No. Next, living things have young ones. Answer, true. We get our food from dash. Where we get our food? Plants, soil, rocks. Which is the right answer? Plants. Next one, air, water and soil are non-living things. True. What is the right answer? True. Next one, non-living things can breathe. Non-living things ஆல மூச்சு விட முடியுமா? சுவாசிக்க முடியுமா? False. What is the right answer? False. Living things can grow and breathe. True. Living things ஆல வளர முடியும், சுவாசிக்க முடியும். Then the water, air and sunlight are living things. What is the answer? False. Because water, air, sunlight are non-living things. 17th one, human beings are living things. Yes. We are the living things. So true. 18th one, does a dog need food and water? Dog வந்து food and water தேவையா? Yes. Tree is a non-living things. False. Tree is a living thing. 20th one, cat needs food and water to grow. True or false? True. Next, non-living things can move on their own. False. Non-living things வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தான் அது மூவ் ஆகும். So answer false. Tick the living things. Parrot, book, key. இது மூணுல எது living things? Parrot. Next, identify which one do not move. Horse, bird, book, elephant. இதுல எது மூவ் ஆகாது? Book. Answer, book. Next one, fill A dash R. Air. A-I-R. So answer I. 25th, fill up with missing letters. E dash E. I. Y. E-Y-E. I. Next, which of the following things given below cannot live without food? இங்க இருக்கிறதுல வந்து food இல்லாம எதால வாழ முடியாது? A fan, a plant, a chair. A plant.
Plant needs food to grow. So answer plant. 28. Which of this is a living thing? River, bird, soil. Living thing edhudula? Birds. Next, all living things can dash from one place to another. They can move. Right answer, move. Next, living things cannot live without dash. Answer is air. A-I-R, air. Books and pencil are dash things. Books and pencil are non-living things. Next one, which of the following things cannot move by its own? Bus, butterfly, bird, cat. இதில் எது வந்து அதாலேயே மூவ் பண்ண முடியாது? பட்டர்ஃப்ளை, பேர்ட், கேட் எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா? பட்டர்ஃப்ளை பறக்கும், பேர்ட் பறக்கும். பட் பஸ்ஸை வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ பஸ். Next one, which part of our body helps us to see things? Which part? Eyes. Next, we have dash sense organ, 5. Next one, we can hear with our dash. நம்ம எதால கேட்க முடியும்? காது. Ears, காதுகள். E-A-R-S. We can smell the flowers with our nose. N-O-S-E, nose. We use our dash to feel. நம்ம எதால உணர முடியும்? Skin. S-K-I-N, skin. We should brush our teeth dash times a day. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை brush பண்ணணும்? 2 times. T-W-O, 2. Next, we should take a bath dash a day. Every day. Daily மே நம்ம குளிக்கணும் இல்லையா? Next, how many fingers are there in each hands? ஒரு கையிலையும் எத்தனை fingers இருக்கு? 5. F-I-V-E, 5. How many toes are there in both legs? ரெண்டு கால்லையும் சேர்த்து எவ்வளவு toes இருக்கு? 10. T-E-N, 10. Which organ helps us to eat? Mouth. இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? eye, legs, mouth, hand. So right answer, mouth. இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம், வாயினால சாப்பிடுவோம் இல்லையா? Mouth. Then which organ help us to see? Eyes. We should dash our teeth daily. நம்மளோட பற்களை டெய்லியுமே brush பண்ணோம் இல்லையா? Brush. We do not eat dash food. Fruits, vegetables, junk. நம்ம எந்த food சாப்பிடக்கூடாது? Junk food சாப்பிடக்கூடாது. Next, tick the healthy activity. இங்க என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? Playing with sharp objective, eat without wash hands, take bath daily. So இதுல healthy activity என்னது? Take bath daily. நம்ம டெய்லியுமே என்ன பண்ணணும்? குளிக்கணும். Next one, which fruit is sour in taste? எந்த fruit வந்து ரொம்ப புளிப்பா இருக்கும்? Lemon. L-E-M-O-N, lemon. Ear is helps us to hear. Yes, true. Next one, identify the organ. What organ is this? Eyes. E-Y-E-S, eyes. Next, we can walk by our eyes. True or false? No, false. What should you do before eating your food? Blow your nose, wash your hands, wipe your feet. நீங்க சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? Wash your hands. The right answer, wash your hands. Next, we have dash nose. How many nose we have? One nose. The answer is 1. You should always wash your hands after using the bathroom. True or false? True. எப்பவுமே நம்ம bathroom யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கைகளை என்ன பண்ணோம்? வாஷ் பண்ணோம். Then what do you wash your hands with? எதால கைகளை கழுவீங்க? Soap, oil, spray. Which is the right answer? Soap. Next, which part of your body do you use to run? Legs. நம்ம எதால ஓட முடியும்? கால்களால். Legs. This is the image of, what image is this? Nose. N-O-S-E, nose. The right answer, nose. We taste our food with dash. நம்மளோட உணவுகளை வந்து எதில டேஸ்ட் பண்ணுவோம்? Tongue. T-O-N-G-U-E, tongue. Next, tick the things which help to keep you clean. Towel, cycle, television. இதில் எந்த things வந்து நம்மளை clean பண்ண உதவும்? Towel. Next, what feelings it shows? Look at this. What picture is this?
இது எப்படி இருக்கு? It's a smiley face. So happy. 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 Next, who am I? I am the second finger in human hand. I also point out others. நான் தான் இரண்டாவது விரல். நான் அதுவும் இல்லாம மற்ற பொருட்களையோ மற்றவங்களையோ சுட்டி காட்டுவேன். நான் யார்? What finger is the index finger? நம்ம அந்த finger என்னன்னு சொல்லுவோம்? Index finger. ஓகேவா?